nitapata nafasi pia nirudi shule, niongeze masomo kidogo, nifikie hawa. Andu akiguo muriega. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngai ya iciarira mwathani agocwo. Poleni, najua mmechoka. No, when you speak last, you speak to people who are tired. And whatever I needed to say is what has been said. Because this script about development is the same. It's only people talk from different angles. But the topic is the same. So I will not take long. First and foremost, before niseme mambo machache tu, niko na officers wetu kutoka national government. Tuko na PS wetu wa education, Dr. Belio Kipsang, is also a doctor. Tuko na PS wetu wa stima, Bwana Alex Wachira, the PS for energy is here. Apigiwe makofi. Is he also a doctor? Obado. Tuko na PS wetu wa mining, Mwangi from Kearo. Are you a doctor or not yet? Tutaenda shule na wewe tuongeze kidogo. So I want to say I'm a very proud leader. Maito to be here for this occasion. Most of us who have been brought up well, we have been taught from day one to respect our parents. And more so our mothers, because of the bond between a child and a mother. So for Sabina to make a decision to commemorate your late mother by way of empowering others is a very thoughtful way of doing things. And I'm really humbled. And you have come here to honor your mother by way of assisting our girls, so that one day they can be mothers like your late mother and bring up a successful family. I want to say thank you, Sabina, and that is why we have come here in large numbers. And I want to say why we have come in such large numbers. I mobilized these leaders because we also wanted to make a statement to the Jubilee family as a people of UDA. From where I sit, and me, I belong to that school of thought. Wega doliwale hona uru. Wega hona ke? This Jubilee family, led by the acting party leader, and these leaders who are here, have come to stabilize our administration. And we are grateful. And the president has told me to tell you, Maito, and your team, that he is entirely very grateful for the conscious decision you made after a very highly contested election to come and work with the government. So the presence of the deputy president here, our CS, our governors, and the whole brigade of Kenya Kwanza is a way also to say we appreciate the support of the Jubilee Party in Parliament and outside Parliament. I want to say we have come to support this school and we shall do so. Nimetembea pale na watoto hawa wametuonesha pahali wanakulia. Na actually it's embarrassing. And therefore we have come to raise funds. We have come with the money from government. We have come with money from the president, from myself, from these leaders. Tutachanga pesa. Hiyo kazi ianze. And Reverend Father, what I meant when I said we'll come again, we said in the unfortunate event that we don't raise enough funds to complete that building, since tumekuja kuanzisha, tutarudi tena until it is finished. Kamuti kwenda tulegioka. Nimukwenda tulecoka rigi. Koguo tutikarekia biu nigetha tulegioka. Tungekerekia biu twahota gukiumbaga na tugithie kuria kungi. So I have seen the design of that hall, and the architects and the people behind that program, they have done a very good job.
You require 40 million shillings or so. We'll see what we can do for today, and that work should begin in earnest. We have discussed here with the PS. We saw a lab there, and the girls there asked us that we also help that lab, and I've instructed the PS to come and send experts to configure that lab and send equipment, and that one should go on. We have also agreed we are going to bring 12 computers to assist with the work that is going on. And pia tumepata iko upungufu ya walimu watatu katika shule hii, walimu ambaye wanalipwa na wazazi wa BOM. The government will also take over those 3 teachers so that we lessen the burden from the parents of this school. Again, tuko na majirani hapa Kenyona Mixed Secondary School. Muko hapa? Pia tumepata muko na matatizo, na mwalimu amesema shule iko chini kidogo ndio wanafunzi hapana kuja, and we have agreed as a government tutapeana shilingi milioni 5 kwa hiyo shule so that we can start building the lab ndio hao watoto wasome. Pia tuko na Kenyona Primary School pahali huyu Maitu alisoma. Pia hiyo shule iko na matatizo, tutapatia nyinyi 2 million shillings ndio tuweze kupanga ile maneno iko hapo. So this Kenyona area today, by us coming, maendeleo imepatikana. Na hiyo ndio maana ya kuchagua serikali. And that is why Sabina, you made the decision kukaa na sisi. Sasa kama ungekuwa na ile mzee ya kitendawili ungetolea hii watu mali wapi? So huyu Sabina amefanya mzuri. No kaido wako wete. Wajiro ito. Mawaro lete view. Uko onosho weko dokitotwara. But again, I want to appreciate the pragmatism of this beautiful girl here called Sabina and the Jubilee leaders. Because after the elections were over, they said it's over. Let's move on. And that is what the president and I did also. Many people in the previous administration took us through hell. The president, myself, huyu Alice Wahome, huyu Ndindi Nyoro, tuliumizwa, tuliangaishwa. But we said Kenya is bigger than all of us. And after the elections, we said we have won. We don't want to look back. We want to move forward, unite the people of Kenya, and initiate development. And that is why we all must move together so that we can be able to create the right impact that is required. There are a few things that have been raised here. Again, I want to say, katika projects ya World Bank katika Kegumo, tuko na darasa 9 ambaye zinaendelea na laboratory ingine 7. Kwa hivyo mambo yenu si mbaya sana, hata kama iko matatizo hapa na pale, we are on the right trajectory and things will be better. Mambo ya Mau roads, Bwana Munyoro na Bwana Mreu, you are preaching to a bishop. Munahubiria askofu. Munaniambia mimi mambo ya Mau road. Si mimi mwenyewe ni Mau? Si mimi ni mtoto ya Mau? Sasa hii barabara ikikosa kumalizika, mimi nitakuwa ni mjinga ya wapi? Nitakuwa ni mjinga ya wapi? I want to assure the people of Murang'a and Nyeri and Kiambu, hizo barabara ni muhimu sana to remind our people the blood that we shed as we drove the British colonialists from this land. They are a constant reminder of our sacrifice, the resolve of our people to fight for their independence and their dignity from our oppressors. Hizo barabara zilisimama in the previous administration kwa kukosekana pesa. Na hatutaki mtu yeyote kulaumu President William Ruto ati hizo barabara zilisimamishwa, kwa sababu nimeona wale watu wachache walibaki kwa Azimio, the few 2 or 3 in this region, wakijaribu kutuwekea alama. Hata nyinyi mnajua contractor walitoka kwa site kabla tuchaguliwe. Sisi ndio hao tumefika kwa serikali, tumekuta hakuna kitu kwa store,
Hata panya walipotea, hakuna kitu ya kukula. Na uzuri, mimi kwa sababu mimi si mwerevu sana, lakini si mjinga. Niko tu hapo katikati, 48%, 49 hapo. I know one or two things. I made a conscious decision on inauguration day to tell the people of Kenya the economy we have inherited on day one. Watu wakanika chifu, huyu mtu ni mjauri, bora anaongea iko wageni, amekosea watu heshima, but I say the truth on day one. Kama singeongea siku hiyo, turudi kusema mwaka moja tulikuta hakuna kitu, many people would not have believed us. Did I speak on the first day or I didn't? I am a truthful and honest man, and I will remain so. I will remain so. And mimi ni mtu ambaye niko na msimamo kali. And I'm a man of principle and consistency. And mimi hakuna mtu anaweza kuniuzia uoga kwa hii Kenya ama kwa Africa continent. I'm a very principled man. And I speak my mind and I speak from my heart. And I decided that day, many people are uncomfortable. Hata rais wetu alijaribu kuniuliza nitasema nini, nikamchenga, sikutaka kumwambia nitasema nini. Because ananijua. Rais ananielewa. Alijua mimi ni mtu ya kupromosha maneno vile iko. I told the people of Kenya from day one the kind of economy we inherited. That was the truth then, it is the truth today. So, Rais amengangana. And I want to tell you, my people, our people, huyu rais wetu William Ruto, kama like any other human being, he may have challenges, he may have weaknesses. Lakini, kwa hard work, kwa kujitolea, kwa commitment to the people of Kenya, kwa commitment to the transformation of this great republic, he is second to none. And I have been around for a while. I have been around for a while. Mimi nilikuweko wakati ya Moi, nimekuweko wakati ya Kibaki, nimekuweko wakati wa Uhuru, niko hapa. I have seen many things. Hata hii maneno watu naongea successions. Vijana wanitafute niwaambie vile naendanga. I have been in every succession. I have been in every succession. I was in the Moi succession. I was in the Moi succession. I was in the Kibaki succession. I was right inside the Uhuru succession. And God willing, I'll be around in the Ruto succession. So I have seen many things and I know many things. And I will remain true to the president and to this country. And I always say the way things, in my view, should happen. I could be wrong, others could be right, but I'll try to say my piece. Mimi niseme mambo ya Mau, rais amepanga vizuri. Pesa imebakia kidogo, hanya nina maligo. Na ni kazi yangu. Ni kazi yangu kuhakikisha ile pesa ikipatikana, mimi nitakuwa hapo. Hapo. Nihakikishe kabla iende pahali nyingine, hizi barabara za Mau ikamilike. Mwego uko ciana cia Mau. Maundu manyu ndimarora gatairia reriko. Na maundu manyu makahitana ndi bafu. Na ndingĩkerwo nĩ marahĩtana ndĩ mbabu makauma na thabuni. Barabara cia Mau wigi ya gũthondekwo ndĩ deputy president wa Kenya, ngoro no irore ndĩraruta. Karĩ irore ndingĩkorwo ngĩruta thirikari ĩno. Thithinyo mwahũrire thirikari ĩno kura. Nĩ inyuĩ mwamĩhũrire kati inyuĩ. Rĩu rĩ, ona inyuĩ mũngĩkĩoya kĩndũ rĩ he mahĩtia. So hiyo maana Mau mũrĩu mũnyoro mũciongea, just leave it for now. Just relax. Relax. I have given you my word. You have the commitment of the president. That thing will be done and completed, and we put it behind our back. Mambo ya chai. It is true. Tumeweka reforms. Last time tumepata bonus nzuri. But I agree with what Wakili Edward Mureu amesema. Ya kwamba the dollar is high. So,
hii mambo ya dola kuwa juu should be represented, it should transform into some gain. Si ndio? So I'm going to call a meeting of KTDA on Tuesday morning at 8:30. We sit down, we look at the numbers. What is the rate ya dola? Calculator iko nitanulia mawe mpya. Ndio isifanye makosa, si ndio? We are going to align it. Mtaniwachia hiyo maneno? Mnaniamini mimi? We will align it. There is no way we can have a fixed rate. We have a free economy. We'll be paid at the existing rate of the dollar on that particular day. That will happen. And we'll talk to the directors of KTDA. Na niseme, hao madirectors walipeleka sisi kotini, wametuhangaisha. Wakitaka, wakuje watuone. Watoe makesi kotini. Tunaandaa uchaguzi wa KTDA. Wakitoa makesi kotini, tuwakubalie wapiganie viti. Waende wangangane kwa raia. Wakichaguliwa, hewala. Wakifukuzwa, sawa. Lakini niseme, and I want to appeal to the judiciary. Those key reforms were so well crafted, they would have sorted out all problems. The judges, without listening the other side of the story, just listening one side, wameenda wamesimamisha. Wakulima wamekwama. Kila mtu amekwama. I want to appeal to them to be merciful to the people of Kenya, to our tea farmers, and let the farmers enjoy their sweat by not unnecessarily blocking everything that is being done in this country. Mambo ya kahawa mnajua, we have made substantial progress. Tulitoa 4 billion shillings, cherry fund at 80 shillings, which is almost synonymous with GMR. We are still working to improve it. Tumeendelea kutafuta soko. I was in Germany, I was in Brussels, I was in Colombia, I was in Ethiopia. But the war on coffee is not for the faint-hearted. Hiyo vita ya kahawa inataka chuma ya zamani. Hii watu ni ngumu, ni kama gekwa. Those fellows wamenyonya wakulima for a long time. And I'm telling you, nobody would have done these reforms outside the presidency. And that is why President William Ruto directed me to do it. Watu wako na nguvu mingi sana na pesa mingi. They corrupt everybody in the whole chain. It's only that at the presidency they cannot corrupt anybody. Na pia sisi tuko na usalama ya kutosha. Huyu governor wa Embu alikuwa ameongea siku moja, wakaanza kumtafuta mpaka nikamuongezea askari. Anaanza kufuatwa na magari kwa sababu aliwataja kwa majina. And we must have courageous leaders. Ono koromuga akiguoya kaindo kire nyina. Iguoya na cia guthenia bururi na guturio kia thiini wa muci. No nginya tukoruna atongoria mariruga na mana kihoto. They say it as it is. Kai mundu angekuwa maita maigana? No ngikuwa maita meri. Kana atio kuwa kahora, atio takoigwa ruo. Kwa hivyo tuge, we are working hard with our governors na tunaendelea. Mambo ya masomo mnajua tumeandika 56,000 teachers na tunaendelea. Mambo ya CBC tumenyorosha. Mambo ya junior secondary school, rais ameongea. We mwalimu ukifukuza mtoto wa JSS, ati hana uniform, ati hana dawati, we utatagulia nyumbani kabla mtoto afike. Tumekubaliana, na hatucheki na mtu. Watoto waende wasome. I'm told that capitation haijafika hapa Murang'a. I don't know how that PS would be because the whole thing is automated. But let's find out if it's true that some schools have not received, then we deal with it. Yeah. Munyoro umesema unataka magari ya polisi, ni sawa. We are on the process of leasing 1,000 vehicles. I'll make sure that when they come, we give you priority so that watu yako waweze kuendelea. Mambo ya masomo ya sub-county, tumekubaliana na PS. Sub-county hii, tutapatia nyinyi gari ya sub-county director, aweze kushunguka kwa mashule, asaidie watu ya hapa.
Mambo ya pombe. Mambo ya pombe. Pombe si mbaya. Lakini pombe mzuri, ile mzuri. Ile 2-3 ya kutafuta usingizi, no problem. Mkunywa wale mnata? Mimi zamani nilikuwa nakunywa 2-3 ya kutafuta usingizi. Sasa bibi yangu alipokuwa pasta, akasimamisha pombe kwa nyumba yangu. Sasa mimi mambo yangu ikaharibika. Lakini kwa sababu siwezi pigana na mama, nikakubali. Na tangu niwache pombe, mambo yangu ilinyoroka, ndio mimi ni deputy president. Hii pombe, mimi ndio niko hapa. Na nimekuja tu haraka haraka na hii kuacha pombe. Because hii pombe ukikunywa, your head is not very clear. Unaenda kioo, unajiangalia, unajiona vile unakaa, na ni ukora tu ya pombe. Ati ukiwa na shida unakunywa ulale. Ukiamka asubuhi shida zimeongezeka zaidi. Ile tunakataa. Na mimi naongea nikiwa hapa Murang'a. And we cannot accept. Ni ile pombe haramu, poison ya kuuzia watoto wetu. Hapa Kirinyaga, Mwea, West Sub County. Watu ambaye mtu amepelekwa kotini mara 13, amewachiliwa na koti, wamekula hongo. Ameuza poison, kumekufa watu 14, watu 20 wamekuwa vipofu. We are going to bury them next Saturday. Na hati mtu ananiambia hao watu ya kunipiga wale ambaye wanioni mimi wananidharau tu. Huyu deputy president hata rais amempatia tu kazi ya kupigana na pombe kuliko ampatie kazi ya maana. Sasa hii kazi ambaye ni ya kuzuia watu 23 kukufa, hapana kazi ya maana. Let me tell you, my brothers and sisters, if President William Ruto and I had not made a conscious decision to deal with the illicit brews in this country and specifically in this region, this whole generation ya hapa kwetu mlima, we would have nobody in 10 years. Vijana wetu wote walikuwa wanalala kwa mtaro, wanakuwa zombies. Wengine wameoa msichana kuliko analala juu ya kitanda, analala chini ya kitanda. Tumefika pahali shule zetu hazina watoto. Siku ingine mimi nimetembea kwa barabara karibu kilomita 8, sijakutana na mama hata mmoja amebeba mtoto ama mjamzito. But tangu tuingilie vita, I am a very proud leader in this region. Tangu tuingilie, nilienda nyumbani Christmas. Nikaita watu kwangu sikukuu wakuja wachukue unga na nini na mafuta ile tu ya ujirani mwema. Sasa watu ni wengi karibu 10,000. Sasa tukaona watu wataumizana. Tukasema basi akina mama wale wazee wapige laini hapa, wale 60 and above wakapiga laini, imetoka hapa imefika pale. Tukasema wale akina mama wako na watoto wapige laini. Laini ndio hiyo. Uko. Wacha hiyo sasa. Ile ilikuwa mzuri, tamu zaidi kwangu. Tukasema wale wajawazito wamebeba wapige laini. Laini ndio hiyo. Sasa nayo shida ni wakina mama wengine ni wajeuri. Walipoona kama unga naweza kuisha, wanajiunga kwa laini, wanasema yangu ni ya siku 2, yangu ni ya siku 3. But I'm telling you, I want to speak kiwa Murang'a. The war on illicit brew is 70% successful. 70%. And in this Murang'a, ilikuwa imeenda chini kidogo. Vita haikuwa inaendelea vile inatakikana. We have made a decision. We have posted a new county commissioner here, ambaye ametoka area ambaye amefaulu, with very clear instructions on what to do. Sijui kama county commissioner wako hapa. Where is the new county commissioner? Wako hapa? So you have the instructions. Kuna kitu kingine ya kuongea? How long? How many weeks? 2 weeks. Tumekubaliana. Muda hilo. And I want to tell the police commanders, I want to tell the AP officers, wale ya DCI, mfuate huyu county commissioner. And he'll lead the operation because he is tested. He has done it elsewhere. That's why we brought him here, because there was a problem. And I want to say, and I want to repeat what I said in Kirinyaga. We are not going to transfer officers
who have failed to do their work to somewhere else. Because transferring people who have failed is transferring failure. And all counties in Kenya are part of Kenya. So where county commissioner na timu yako. In 2 weeks time, you bring order and sanity in Murang'a. If you fail, in the unfortunate event you fail, we shall not transfer you out of here. You know what will happen. Please sit down. Na mimi niseme, I want to be very clear. I want to be very clear. Ciana citu cia kahii itikuninwo ni andu aria marendia thumu. Twiroreire Rigathi wa Gachagua ari deputy president wa Kenya na William Ruto ari president. Gutingihotekeka. Mimi wengine wasema deputy president unaweza poteza kura. Hii watu ya bombe ni mbaya sana. Hii mabamaids na nini wanaweza fukuza nyinyi. Ona mageto igatari kaida igatito kwa jina Gachagua. Who wants to lead a drunken people? Who wants to lead people who are not productive? Who wants to lead zombies? Who want to lead people who cannot have families? I would rather go home than lead a drunken lot. I also want dignity in leadership. Let me also lead people who are dignified so that I also have my dignity. So, if that decision that the president and I has made can give us a political problem, so be it. Na watu wasifikiria ati hivi tuko nawe ni ya maana sana. It is life and death. It isn't. Ati ukifanya kitu kidogo kura itapotea. Ukifanya hii kura itapotea. You can be a prisoner of hii kura. Ukijaribu kusema hii uchunga kura. Ukijaribu hii sasa hii kazi itafanywa na nani? This work must be done by somebody. Si ndio? Tudie na bere. Tudie na bere. And let me finally niseme. Sasa bwana Kang'ata, you have a good team to support you. You know karibu tukosane ndugu yangu. Lakini nikujua ulikuwa na watu wako kusaidia wewe. Sasa nimekupatia watu wazuri. You have no reason to fail. Na tukathikiriria ndwajo Kang'ata we tondu rakuno mwegari tigira andu haya we ikara kando nimagugutisha nimakuima kura ndugatithio ukimaka kaigura ciao cicigana tukamake usijali. Huyu Karida ameng'ang'ana na hiyo watu na ajali, Waiguru ameng'ang'ana nao ajali. So wewe usijali. Finally kuna hii maneno yamezungumzwa, wazee walishikwa pale on 31st. It's true. This matter has been brought to our attention. There was a very serious operation in our region because of that criminal gang that you know, ambaye iliumiza watu wetu hasa hapa Murang'a. And we want to thank the late John Mechoke. May God rest his soul in peace. If Mechoke had not put his foot down, those people had become a menace to the people of Murang'a and elsewhere. True or false? Walikuwa wanachukua kodi na hao si serikali. Atukifanya dawari, watu wakija kulete mahari, wanauliza ni ngapi, wanaitisha 15%. Akina mama wakienda Kamwerezo, wanachukua 20%. Kwa duka na si yao, ukiuza simiti wanasema kila mfuko shilingi 10. Stage ya matatu wanachukua, wanahesabu abiria, wanasema times 10. Nemokete muno. And it took the decision of one leader called John Mechoke to decide no. But because the matter had gone too far, the collateral damage was very high. We cannot allow it to go that far. Hatuwezi kubali ifike hapo Mechoke alikuta, because ikifika hapo kudeal nayo vijana wataumia. And I cannot myself as deputy president, as a leader from this region, nikubali mtu amekaa Nairobi atumie vijana yetu kwenda kuchukua mali ya watu, kwenda kuchukua pesa kwa stage, kwenda kwa mashamba ya watu. Walikuwa hata wanatengeneza ugali, wanakamua ng'ombe yako, na hatuwezi ongea. Na wameweka watu baridi. Juzi tulikuwa na mkutano ya kina mama kukashifu hawa, wanapigia simu, wanaigiza baridi. Sasa nikasema mimi kwa sababu siogopi, siwezi kubali. Na tukakubaliana na rais hatuwezi kubali. So there was an operation.
walikuwa wamepanga mkutano huko Kabiroine ati nini, serikali tukasema no. So wakisanywa there was confusion. Sasa wazee wengine walikuwa wameenda hapa mukuru wa Nyagathanga, kina mama walikuwa wameenda sherehe tu ya kitamaduni. Leo ule hede ya mukuru rio no weru gutire gatigao. I want to say, and it was not brought to our attention until recent. We have asked the DPP to review the matter, and the matter will be go back to court on 28th, and the matter will be resolved so that those old men and women can have their dignity. And I want to say, Athuri ya Kiama, huko Murang'a, I know there was a problem with our officers. We are going to agree on what is possible and what is not. Nigetha athuri meke magongona mao mage kuyu. Na gutiri mundu ungimagiria nie ndi muthuri wa Kiama, ndi muthuri wa Horio. No nginya athuri tureke meke magongona mao. No kiria tutangitikira ni magongona macio maigirirwo ni nyanake icio ima hijack imatue kindu kingi. Na twaiguithania. Koguo ni tuguikara thi na athuri ni ngumeta tuiguithanie, njite anene a borithi, njite county commissioner tuiguithanie magongona mage kuyu mathie na mbere. Mukuru wa Nyagathanga kuria Gikuyu na Mumbi aumire, Gikuyu na Mumbi aumire mathie kuo meke magongona ma Gikuyu. Athuri aitu macemanie mahe ciana citu kirira, mathie haria voi-ini marie maundu maitu. No nginya tumenyerere magongona ma athuri aitu a Gikuyu matikaingĩrĩrwo nĩ mũndũ ũcio wa ciana wa nyanake icio amahe jack arehe ndeto cia gũthĩnia andũ aitũ, na tũtingĩtĩkĩra. Koguo nĩ tũgũcaria njĩra yo na tũkũiguithania na athuri magongona ma Gĩkũyũ nĩ makũheo gĩtĩo kĩamo, tondũ ũcio nĩ ũndũire witũ na gũtirĩ thirikari ĩngĩgiria, na mũno mũno thirikari nyendĩ deputy president ndĩ mũthuri Mũgĩkũyũ. No nginya tũiguithanĩrie magongona ma athuri aitũ marĩkagwo na njĩra ĩrĩkũ matikaingĩrĩrwo nĩ nyanake icio. No icio nyanake gũtirĩ handũ ingĩhĩtũkĩra icarie wĩra wa kũruta. Twĩna wĩra wa Alice wao mebangĩte wa affordable housing, korwo no mahote gũkua mahiga moke makue, ndiũĩ kana no metĩkĩre. Nginya ũcio mũnene wao nĩ oke ake nyũmba oe Kabirũ wathime one ka rũgiri rũrĩ Kabirũ, no tũtingĩtĩkĩra. Na Kĩnyua nĩ wekire wega nĩ kwĩyũmia Laikipia, ko harĩ guoya we ndiũĩ harĩa ũkĩrĩ ũmũthĩ. Nĩ wekaga nĩ kwĩyũmia no waikaraga kwagĩrĩire. Ngĩrĩkia niĩ njuge nĩndacokia ngatho, na sisi tuko na furaha sana hapa Murang'a. We are very proud of Murang'a, and I don't want, because of the talk that was here the other day, those are small things. Some of us are too busy to get involved into trivial discussions. People get excited and talk many things. I want to say the president and I are very happy with the people of Murang'a, because you have given us two leaders in our government. Professor Ndung'u ambaye anatoka hapa Murang'a ndio amesaidia President William Ruto to turn around this economy. Mpigie makofi. And we are very proud of our CS National Treasury. Huyu mrembo huyu Alice Muthoni Wahome Gathaya Rũrĩrĩ, this girl is doing a wonderful job. Ona ndĩramũcenjirie rĩtwa ndĩramwĩtanya wĩra, tondũ ndathiĩ kũndũ ndĩramũkorekerete buti akĩruta wĩra. Program witũ yothe affordable housing, Alice Wahome is doing it with a lot of efficiency. Mambo ya title deed, mambo ya registry, hata hapa ya Murang'a tulikubaliana kulikuwa na ukora akuje arekebishe. Jana alikuwa Thika. CS Alice Wahome, the president and I are very proud of you. And I want to tell the people of Murang'a, we really appreciate the caliber of the ministers you have given us in our government. And generally the people of Murang'a are hardworking people. And I don't want anybody in this region wawekee lawama watu ya Murang'a because of utterances of a leader or two. These people are hardworking, they do business in Nairobi. Nairobi yote ndio wako huko. We have people who have founded banks. This is a county of great potential. And we are very happy with the people of this great county, and will continue. We'll be with the president back here again on Thursday. Tutakuwa pande ya Gatanga, tutakuwa pande ya Kangema, tukija kwa mambo ya maendeleo. And I want to say nikimalizia, I have a responsibility myself to help the president to keep our
backyard united. When there was a problem in Kericho, nilikibia huko nikamaliza. Kukiwa president shida Meru, nikakibia huko nikamaliza, ikatokea tena. Kukiwa problem Kiambu, nikakibia nikanyorosha. Juzi Nakuru nilikuwa nimewaita. Hata Senate nimeshangaa unasema iko shida. Sisi tumeongea, tumekubaliana. We have agreed what to do. Because the president is busy. As his principal assistant, I must also help him to manage politics by keeping his backyard united. Dio tukichunga yetu, tuendelee kutafuta Wakenya wengine wakuje waungane na sisi. And that is why I must make sure our backyard, the Rift Valley, stays united. Our backyard, the Mount Kenya region, stays united. And more so, the people from this region. As we do, there is somebody who will say, be careful in whatever you do. It is good to have a dream, and all dreams are valid. And I encourage all leaders to have ambition and to pursue their ambitions. But we just do so carefully so that we don't create a problem where there is none. This region has come from a bad history of division. And when we were divided, we always found ourselves out of government. In the year 1992, most of our young leaders here were not born, others were toddlers. They may not know. But we'll tell them when we get an opportunity. Through confusion, the people of this great county fronted Kenneth Matiba. The people of Murang'a and Kiambu and part of Nairobi supported him. The people of Nyeri fronted Mwai Kibaki. The people of Nyeri, Nyandarua, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Laikipia supported him. Zote tukaanguka, Moi akapitia katikati. We did not learn our lessons. In 1997 tukasemama. The same thing ikafanyika. Watu ya Kiambu sasa wakatoka kwa Matiba, wakaenda kwa Kibaki, na watu ya Nyeri, watu ya Murang'a wakaenda kwa Charity Ngilu. Tukaanguka. In 2002 we learned our lessons. We learned our lessons. All of us, na sisi tulikuwa tumeleta uhuru pale. And it was a very good strategy. Tukajua tukileta uhuru na Kibaki, hata ukianguka moja yule mwingine anapata. But the people were ahead of us. The whole of this region and the country voted for Mwai Kibaki. Since then, we vote in one block. Even 2013, watu ya Murang'a wakasimamisha Peter Kenneth. Akaambiwa na watu kwa mtandao, utapita, tunaweza make. Siku ya kura, yote kwa Mwai Kibaki, ya kwa Uhuru Kenyatta. Si mnakumbuka? And he was from here. Let me please appeal to our leaders, especially from this region. As your leader, as your father figure, please let us do everything to unite our people. Our unity is our strength. Our unity is our relevance in the national political discourse. Let us unite our people. Never again should a leader from this region isolate people of Murang'a, of Kiambu, of Nyeri, of wherever. That is talk is retrogressive. It is not good for this region. We are one people. Let us all talk one language. And within that unity, whoever wants to lead, you come. Lakini kwa hiyo unity, wewe ukuje kwa hiyo uongozi, useme unataka kiti gani. Wananchi waangalie, wakupatie ama wakunyime. Lakini kusema watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Murang'a, watu ya Embu, please, let us not go there. Because hata mkiongea, nikisikiza hawa raia, hawezi kubali kwenda hiyo maneno. And Peter Kenneth knows. He came from here, hakuna kura alipata, because people had decided the way they want to vote. So let us be united. And again and finally, this is not the time. We have just come from elections. I think it's insensitive to talk to the people of Kenya about elections, to talk about 2027. It is even crazy to talk about 2032 when people have just come from elections. Mureda wira kana mureda siasa? Mureda kurutirwo wira kana mureda kugayana ite? Ke iturutire andu wira. No hindi turathurirwo wira tutire turahinyia ni mawira maingi muno matarutitwo twi mawira maingi muno tweranire reke iturutire andu aitu wira. But I myself, I'll continue assisting our young leaders,
Hao vijana wote ni vijana wangu, na nitaendelea kuwasaidia tukiwa na rais na tutawalea. And I want to say, nikiwa hapa mlimani, in my own naivety, nimesema mimi si mwerevu sana na si mjinga. And I want to assure you, when my time comes, I will not leave you where Uhuru Kenyatta left us, bila viongozi. I will not. I know what we need to do. We'll nurture leaders, but carefully and intelligently. Slowly, pole pole, we'll nurture them so that when the time comes, because we are growing old, day by day, a time will come, we need to exit, we'll have prepared enough leaders, and yourself can choose among them. Yule munaona anaweza kumuongoza. Tutigatiga nyumba ino itu uria turatigirwo ni Uhuru wa Kenyatta. Tondu wa tutigire tutari mutongoria turehagirwo oguo ndirakunuka ta ikuno handu oguo. Katiguo. Ithe thokwaga turahagire oguo. No ndatuhariirie. Ndendaga kuigua mundu urokira gakoya kibui. Ni ucio wira ndingeruta. Wira wakwa ni kurora anake ayo the itu na ile tuaya ni tuguikara thi kahora tunyitane na atongoria ali swa home aya ni atene tukainuka nao tuikare thi turore tukainuka na haria mbere kaida gakinya ndeguo nduguikara thi katiguo andu aitu ni mukwenda turere ciana citu tucirore kahora kandu cihanyukie kahora ndiguo pole and carefully, but let us never divide the people on county lines. Tutakuwa tumepotea kama jamii. Eule mwena besha? Yeah? Aya wapi chondo?